Hi, this is Rubad Khan, and welcome to lecture 5.2 of Intro to Algorithms. In this lecture, we are going to see how to find out time complexity of iterative algorithms. So let's get started. তো আমরা গত লেকচার থেকে আমরা জেনেছি যে every statement independent of input takes constant amount of time এবং constant amount of time কে আমরা বলে থাকি 1. এখন এই ইনপুটের ডেফিনিশন কি? ইনপুট হচ্ছে a chunk of data with n instances. Okay, so do not confuse this with user input. Okay, when we take user input, it's just one single information, but এখানে যে time complexity calculate করার সময় যে ইনপুটের কথা বলা হয়, that is not just one piece of data, but that's a chunk where there are n pieces of information. Okay, so let's look at this code and try to find out the time complexity. এই কোডের প্রথম লাইন একটা ইউজার ইনপুট নিচ্ছি, তো এটা কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম লাগছে। বাকি সবগুলাই এখানে একটা ইফ কন্ডিশন আছে, এখানে প্রিন্ট আছে, এলস আছে, প্রিন্ট আছে। all these lines individually take constant amount of time because আমরা RAM মডেল থেকে দেখিয়েছি যে একটা স্টেপ takes one step is one operation. Okay, so these are all single operations এবং টোটাল টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে এই সিঙ্গেল লাইনের অপারেশনের কস্টের এডিশন। তার মানে হচ্ছে we sum up all ones and what we get is 5. Now 5 is also a constant because these lines are not dependent on any input অথবা এই সবগুলা লাইন একবার করেই এক্সিকিউট হচ্ছে, কোনো একটা আলাদা কোনো নাম্বারের উপর অথবা কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট না। Okay, so we say these are all constant time operations, and when we add them up we get 5, and 5 is also a constant. Therefore we say that the time complexity is this piece of code is nothing but big O of 1. Okay, now let's look at these pieces of codes. Let's look at the first one. প্রথমটা হচ্ছে একটা লুপ চলছে I থেকে n পর্যন্ত, where I starts from 1, এবং আমরা যদি খেয়াল করি এখন যেটা এই লুপটা কিন্তু এই n এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে হচ্ছে if n is 100, this loop will iterate for 100 times. If this n is 1000, this loop will iterate for 1000 times. এই n টাই হচ্ছে আমার input. Okay, now this loop is dependent on input. Now these operations take constant amount of time, but now these operations are dependent on how many times this loop is running. গত এক্সাম্পলে প্রত্যেকটা লাইন একবারে এক্সিকিউট হয়েছিল, এখন এই লাইনগুলা এখন এক্সিকিউট হবে কতবার? n সংখ্যক। তাহলে আমরা টোটাল টাইম কমপ্লেক্সিটি কি লিখতে পারি? So for the first line, this one, we have 1 plus এখানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল লাইনে টাইম কমপ্লেক্সিটি 1, so we add them up, 1 plus 1 plus 1, and all these three lines are dependent on n, so we multiply with n. তো আমাদের কি দাঁড়ায়? We have 1 over here and 3n over here. Now to find the we know approximation, right? In asymptotic analysis lecture আমরা দেখিয়েছি যে আমরা টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করার সময় আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করি। তো এই ইকুয়েশনটা যদি অ্যাপ্রক্সিমেট করি তাহলে কি করব? ফার্স্টে আমরা কনস্ট্যান্ট নাম্বারগুলো ইগনোর করব। কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে a1, এটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার, so we ignore this. This 3 is a constant number, so we also ignore this. তো কি বাকি থাকে? n, so we say it's big O of n. তাহলে এই কোডের টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে লিনিয়ার n. ওকে, তো এই লুপটা n সংখ্যক চলছে এবং i এক এক করে বাড়ছে। তার মানে কি
I1 থেকে শুরু হবে 2, 3 up to n, and this is increasing in a linear fashion. So we say this code takes a linear amount of time, or big O of n. Now let us look at the second piece of code. এখানেও আমরা একটা লুপ চলছে, যেটা 1 থেকে শুরু হচ্ছে এবং n পর্যন্ত যাচ্ছে। এখানেও আমি দুইটা কাজ করছি, কিন্তু এখানে প্রথম কোডের থেকে একটু ভিন্ন। প্রথম কোডে এখানে i এর মান 1 করে বাড়তেছিল, এখানে i এর মান 5 করে বাড়ছে। তাহলে এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি কত হবে? তাহলে আমরা একটু দেখে নেই। তো আমরা দুইটা কলাম আঁকি। So these are two columns. ফার্স্ট এ কলাম হচ্ছে i, তারপরে কলাম হচ্ছে নাম্বার অফ ইটারেশন। তো i এর মান 1, তো i এর মান যখন 1, তাহলে তখন আমার প্রথম ইটারেশনটা হয়। তো প্রথমবার লুপটা চলে, লেটস সে 0th টাইম। i এর মান যখন 2, সরি 2 না, i এর মান হবে আমার 6। আচ্ছা, to make things simple, what we can do is we can say I starts from 0. ওকে, যেহেতু আমরা ভিতরে কি কাজ হচ্ছে এটা নিয়ে আমার কনসার্ন না, আমার লুপ কতবার রান করছে, তাই আমি i 1 থেকে না করে 0 থেকে শুরু করি। একবার বেশি কম doesn't really matter. So let's say I starts from 0. When I starts from 0, this is the 0th iteration. Now I increases by 5. So I এর সেকেন্ড হচ্ছে, I প্রথম 0 থেকে 5 এ আসলো। When I is equal to 5, we have our first or 1th iteration. তারপরে i এর মানকে আরো 5 বাড়বে 10. Then we have our iteration number 2. এবং i এভাবে চলতে থাকবে, এবং i কখন থামবে? When I is equal to n, right? এবং এখানে n যখন n হবে তখন এক্সাক্ট মান আমি জানি না, so let's say this is k. এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে, এই যে i এবং নাম্বার অফ ইটারেশনের মধ্যে কোনো একটা রিলেশনশিপ বের করার ট্রাই করব। আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো যে, so if I multiply 5 with the number of iteration, we get I. So 5 times 0 is 0, 5 times 1 is 1, 5 times 2 is 10. So এখানে যদি 15 হতো তাহলে এখানে 3 আসতো। In that case we would get 5 times 3 into 15. তাহলে আমরা এই স্টেপের জন্য এটা অবশ্যই বলতে পারি যে n equals k times 5. ঠিক আছে? So we can say n equals k times 5. এখন আমাদের কাজ হচ্ছে find out k in terms of n. So এখান থেকে আমি যদি k কে সাবজেক্ট বানাই তাহলে আমি কি পাবো? n by 5 equals k. And we know that in order to find the time complexity, we approximate. And n by 5 is nothing but n times 1 by 5. And this is a constant number, so we can ignore this. Then what we get is n equals k. So the time complexity of this algorithm or this piece of code is big O of n. Now let us look at this one. This is very much like this, where I starts from n, and at every step I is decreasing by 5.
The solution of this code is exactly like this one. Okay. Now we have a program where we have two separate loops, not nested. So how to find the time complexity of such programs where we have multiple separate loops? The answer is easy. Find out the time complexity of the first loop, find out the time complexity of the second loop, and just add them up. So you have TC of loop 1 plus TC of loop 2. So this is from the previous slide. This is n, and this is also n. So if we add them up, we have n plus n. This is twice n. And we know we ignore constants, so we can ignore this too. What we are left with is big O of n. Now we have logarithmic time operation. The code so far we saw were all or had all linear time complexity. Now we are going to look at some codes which takes logarithmic time. So let's see how to find or how to solve these pieces of codes. So over here, I starts from 1 and the loop runs till n, and we have some operations inside the loop. And over here, I is increasing times of 2, okay? So what we can do is we can draw a table like the previous solution where we have I over here and we have number of iterations over here. So I starts from 1 and this is iteration 1. And then we have 2 because I is getting multiplied by 2 at every step. So this is my second iteration. I becomes 4. This is my third iteration. I becomes 8. This is my fourth iteration. And at some step, I will be n, where the iteration will stop. And at that point, the number of iteration will be k. Now we have to find a relationship between n and k. So if I look at these columns, we see that this number I is a result of 2 to the power number of iteration. So 2 powered 1 equals 2. 2 powered 2 equals 4. So we have 2 powered 3 equals 8. We can say that 2 powered k minus 1 equals n. Okay. So n is the result from k 2 powered k minus 1. Okay. So now we have to solve this. We have to find k in terms of n. So we have 2 to the 2 powered k minus 1 equals n over here. So k minus 1 equals log base 2n. Therefore, k equals log base 2n plus 1. And in order to find the time complexity, we ignore the constant, so we can ignore plus 1. So we can say that big O of log base 2n. Now, this is very much like this one, where I starts from n, and at every step, I is getting divided by 5. Okay, so if we have to solve this one,
So this is number of iteration. So I starts from n, then we have n by 5, then we have n by 25 until it reaches 1. Okay, this is the first iteration, this is the second iteration, this is the third iteration, and this is up to k. So like the previous one, we can say that n divided by 5 or 5 powered 1 equals this, right? Again, this is 5 powered 2. So when I reaches 1, we can say that it is n by 5 powered k minus 1. So if we solve this equation and find k in terms of n, so we'll get log base 5n. So that's it for today. We are going to see a lot more of these in the next lecture. Thank you.